Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Van egy újabb vendégünk Csehországból, Damek személyében. Ő egy igen híres videóblogot visz a YouTube-on, nagyon sok követője van, és repülőgép festéssel és koszolással kapcsolatban fog egy remélhetően nagyon érdekes bemutatót tartani nektek. A barna fog segíteni a fordításban, Plasmo angolul fogja tartani a bemutatót, és a barna igyekszik fordítani magyarra. Jó, én jó szórakozást kívánok az előadáshoz, és remélem, hogy élvezni fogjátok minden pillanatát. Thanks, shall we start? So, hello guys, welcome to this competition, and I am Damek from Plasmo channel, YouTube. Everyone, someone new, my YouTube channel? No one? Okay. Never mind, you know it. Hey, hi guy. So, I will show you from the start some easy weathering on the Messerschmitt BF109 with pencils. And then you can play with different colors because I put the Messerschmitt to the crowd and you can do anything what you want. So, azzal szeretnék kezdeni, hogy ezzel a Messerschmitten fog dolgozni, és ceruzákat fog használni először. Ezzel kezd. And then I will work on the Corsair, and I will show different approaches, different materials like oil paints. Maybe if I have the time, I will show you some post shading with airbrush and acrylic colors. Utána pedig a Corsairon fog munkálkodni. Először olajfestékekkel fogunk megmutatni egy pár technikát, koszolással és letteringre. És ha marad ideje, akkor acrylic colors. És akkor vízbázisú festékekkel is próbál mutatni nekik valamit, ha marad idő. And I will explain different surfaces and what is good for weathering and which are not good. Különböző felületekre megpróbálja lepontani a bemutatót, és hogy milyen felületen mit a legjobb használni, ezt próbálja bemutatni, megmagyarázni. So the most important thing is cover model. If you want to paint anything with these colors, they are acrylics. You must have matte surface for best coverage. Tehát ahhoz, hogy bármivel is dolgozhassunk, ahhoz egy matt felületnek kell lennie, kell takarni a különböző gépeket, felületeket. I also prepared two different surfaces, one covered with a clear varnish and with a matte varnish, and you also can try it. I give you. Acrylic? Yes, lacquer. Oké, tehát két különböző felületen fog dolgozni, az egyik az lak. Or you can say acrylic, it doesn't matter. Acrylic. And the other one is? Also acrylic, but matte. Matte and clear. Oh, okay. So it's flat and clear. Az a clear felülete vannak, vagy lakkal vannak, vagy a másik pedig egy mattal. It mostly works like if you have a clear surface, it's very sufficient for washes because wash flew into the spars and gaps, and you can simply wash excess wash off from a bundle. Tehát ami clear-rel van lefújva, az a bemosók az a legjobb felület. Tehát az nagyon könnyen megül ezekben a bemélyedő részekben, és nagyon könnyű visszamosni. On the other hand, flat surface works like a sponge and soak oil into the surface and the color, so it is harder to clean the wash from the matte surface, but it is much better for different approaches like oil paints and acrylic pencils. You will see and you will try. A matt felület pedig sokkal jobb az olajjal történő munkához, valamit az acrylic. So I can start. So I just bring this Messerschmitt. This is quite old model. I've already made a little bit heavy weathering and more chipping, just make it more fun. Because if you can see the surface, you can see it. I don't see. Okay. So this one is only covered with color and clear varnish, set decals. It's a nice. This models looks like when I start with plastic modeling. It's a nice, clean. Some people like this result. I also, but I like a little more weathering. So
Ez a része a gépnek, ez ilyen papír varnissal. Without the varnish. Without the varnish. Oh, there's no... ezen nincs ilyen varnish. Okay. Teljesen tiszta felület. So, and the second half is with basic riveting. I made it after 20 minutes. I already built this model after 20 minutes because I like fast and easy techniques because I don't have a lot of time, like everyone. So I make easy riveting, and I will show you why riveting on the model is so important for weathering. És a korzárnak a másik oldalán már van egy, hát ez a szegecselés. Nagyon, tehát egy ilyen nagyon alap bemosás szegecselés. Ez a különbség a két felület között. Ez egy teljesen tiszta, ezen már van egy kisebb alapozás. And I made with airbrush basic post shading like highlight, panel lines. Ezeken már egy picit kiemelte a különböző paneleket, és csinálta ezt az úgynevezett előárnyékolást. And I apply washes and also make és ezen a részen már vannak különböző darabok is. and also make spray decals with my airbrush only with color. Ezen a részen ugye matrica van, itt pedig felfújt a társadalmazás. You can see a difference with the color, so tehát itt lehet igazán látni, hogy mi a különbség. A fújt és a felragasztott. if you have a new plane from factory, this is a good tone for the color, but after salt and usage on the aircraft carrier, you will probably get much lighter and just lighter tone. Tehát ugye a különbség, hogyha hogy igazán szeretnénk látni, akkor ez, amikor kijön a gyárba, ez egy teljesen tiszta felület. De ugye ezek a gépek repülőgép motorokban voltak főleg a második világháborúban, a sós víz és különböző behatások hatásáról ugye fakülnek a színek. Tehát ezt próbálja illusztrálni a kép felével a gépnek. So, it was just for introduction, and I will show you Ez volt a bemutató. just basic of scratches with pencils. Tehát most megpróbál különböző kopásokat illusztrálni. And as I said, you need a flat surface for these techniques. So you can choose from different colors, they're just beautiful. I like this. Isn't it beautiful? I think so. So you can choose some light green colors for this one, but it is not too light, so I can change it for very light green. It doesn't matter because it is your plane and you can play with any color and make it a little bit interesting. And tehát igazából mindenkinek a fantáziájára szeretnék bízni. Ő most egy nagyon világos zölddel kezd el dolgozni a gépen. Tehát kinek mi tetszik. It is not perfectly real, but I just say it is your model and... Tehát igazából az próbálja ezt hogy ne vesszen az örömmokettezés. So I just see some caps on the wing and flaps, so we can make a simple highlights. Just like it's a simple painting like a school garden, just painting wing and all paper. It's the same approach, so do not scare about it. You can simply wash it with water. Nagyon könnyen el lehet tüntetni, hogyha nem vagyunk megelégedve az eredményével. So it really doesn't matter. I do it only fast. You can more thinking about the result, but I don't have time for thinking. Ő csak egy irányvonalat szeretném nekünk mutatni, nyilván otthon több idő van erre, mert ha tetszik a technika, akkor... Do you see it? Nem neked kell látni. It's hard to see on the camera. Azt szeretnék tudni, hogy lehet-e látni ezt. And you can differently highlight rivet lines with scratches and make a wing. The wing is quite dark, so if you will choose some light colors, you will optically more brightness than you think when the previous color after washes and other techniques. So there was quite an introduction about green color scheme and I really do not see it. So do you see it? No? Maybe it's so close.
Never mind, I will put you to ground this model, so we will see it and we will try it. The second color is much brighter, so I can use simply white. White is not very sufficient for models, but in this case it's good and make a nice highlight. So again, I can make some easy scratches. Különböző kopásokat húz most, fehér szerintem. And if you are not satisfied with the result, you can simply, I don't want to moisten in my mouth, so I use a little bit of water. It is good to use mineral water because you have a very healthy model after that. Tehát mindenképpen palackot, társavizet használni, az egészséges maradjon a makettől. So you can simply clean the result with cotton swab moistened in water, so it is no problem. And ha egy kicsit túl sok, vagy nem vagy utána megelégedve, akkor vízezet. Fültisztítóval visszamoshatjuk. I understand. Okay, so after when you finish with this model, some weathering, it is a final weathering. So you don't apply any washes or any other varnishes on the model. It's the final. So you just do not. You can play with model like flying on the rooms with planes. So just go to vitrine and stay it like it. Tehát ez mindenképpen az utolsó lépés a makett elkészítésére. So that was for short introduction. I just take the model. Don't worry, if you break it, never mind. Tehát körbe szeretné adni a makettet. So you try it, someone? Tehát azt szeretné, hogy kiválasztanál egy színt, és amíg tetszik, azzal megpróbálnak reprodukálni azokat a dolgokat, amiket úgy csinál. Sorry for distraction. Just need a little bit of water so I can speak. do not need to speak. Sorry, I'm not really into the art of politics. I don't really know the... Quick question, how do you control the rivets, the riveting tool? Because it seems quite parallel, but on your videos you seem to do it freehand. Freehand, of course. So how do you manage? So experience after many years of practice. Oh yeah. It's just simply, if you build 20 models, just make it 3 lines. This is like you can practice making lines with a brush, and then you can simply put a riveting tool and make us 3 lines. Because I always try to, if you have 1 lines, you can just simply start from this one. So I've tried to apply some sort of masking tape and follow the masking tape, yes. But it was rather difficult. And when for example you're close to the fuselage, it's again very difficult. So you would rather do it first sticking together so you would rather do the riveting before sticking together the model? Of course, if you make a riveting on the fuselage, when you glue it, then you must always cover it with a batik. Oh yeah, of course. So you must send it. So you must send it, and you must put a few layer of a surface or primer, and then layer again with riveting. So we must do same thing twice. So sometimes it's efficient to make a pre-riveting, but sometimes it's better to make it after gluing and after batting. So just sometimes you need to little bit thinking, but it's only about practice, so you will find it. Sorry for again. No, you're okay. So we can continue, and Jó, rendben. Jó, köszi. Yeah, you're gonna hold the microphone so they might catch some English as well. okay, if you will have any questions,
I have a bonus for you. I have a candies. So, and you have negative questions. You have 2 candies. So critics is better than likes. So just information. Tehát mindenkinek, akinek van kérdése, az kap 1 negrót, ha van valami kritika, azért kap 2, mert az mindig bemegy. So when you finish a sentence in English, just pass it to me and I translate it. There are some people in the audience who don't understand English. Oh, I see. Is that okay? Yeah, sure. But I can hold it for you. I'm really confused about it. No, okay. So Yeah, try. now I will show you different surfaces on Corsair. I said that riveting is important, and why it's important for weathering. It is a guide for you. You can see much many layers and much many lines occur. So. Szóval most egy másik területen próbál nekünk különböző dolgokat mutatni, és azt mondja, hogy azért fontos a szegecselés és a panelezés, mert ugye az felmondja nektek a makettet kisebb felületekre, és ezért megosztik az egész a hatásnak az összhatás, és könnyebb kiemelni dolgokat valamit elmutatni. From the beginning, riveting is very time consuming. You can spend one day with only rivet the whole plane, but just after some practice you can make a freehand riveting and you can rivet the whole plane after 1 hour. Hát ugye eleinte a szegecselés az nagyon időigényes munka, de azt mondom, hogy gyakorlással és minél több makat megépítésével végül már akár 1 óra alatt is lehet végezni szabad kézzel szegecselni. Nekem biztos lenni. And also it brings more details to the surface and just model looks more interesting and less to do. És magával a szegecselésről ugye már kiemeli a különböző területeket. Tehát nagyon sok mindent megmutat a makettől, amit én látszik előtt. So now I prepare all planes. I have these 3 coffee cups. It's a milk for 2 coffee. Most különböző olajfestségeket fog előkészíteni, ezekkel kávéhoz kapható teljes titulárban. I mostly try and find easy and very cheap tools for modeling, because a lot of beginners are quite confused with so many products from different companies. So I try to use oil planes for different approaches and different techniques. Tehát ő nagyjából olajfestéket szeret használni, tehát nem megy bele ezekbe a különböző bemosókba, különböző termékekben. Ugye nagyon sok kezdő maketező aztán esik a videóban, hogy túl sok felé veszik el a figyelmet, és a kellékeket meg mindenképpen megpróbál ilyen olcsóbb és könnyen hozzáférhető dolgokat használni. So, for example, you have so, for example, you have different products for almost for everything. So you can use washes for engine, and other product is for landing gear. Other product is for cockpit. Then you can oil leaks and washes, filters, and almost everything is same. So you mostly need only one color or one bottle for every approaches or any technique. So you're saying you don't have to use too many products? Yes, because sometimes you need only one propane. Tehát azt próbálja elmondani, hogy ugye mindenhez lehet most már kapni különböző bemosókat, motorolaj megfolyáshoz, a pilótafülkében a különböző koszoláshoz, amikor az olajfestékekkel akár egy színnel ezeket lehet helyettesíteni. És mindenképpen ő erre próbál törekedni, hogy ne használjon 50 dolgot, hogyha 1-2-vel 3-mal meglatolni. De ugye nagyjából azért a színekben, árnyalatokban nincs különbség. I don't work for any company, so I can say it. Igen, ő nem dolgozik egy különböző cégnek sem, ezért mondhatja nyugodtan. So from model miniatures like this or something like that, you can learn
best oil painting what you can have for airplanes. So I highly do not recommend making only planes or AFV or ships, but try everything, and you will learn a lot of different techniques which you can use for your airplanes. So for example, heavy weathering from AFV like tanks, cars, you can use for your airplanes. If you sometimes do not like that, but mostly you can use it. Tehát azt fontosnak tartja azt, hogy ne csak egy irányba menjen el a makettezés, tehát repülőgépek, hajók, harcjárművek, és hogy ott a különböző kipróbált technikákat akár át is vihetjük egyikről a másikra. Tehát igen. And I can use some images for which I'm using, for example, for a model. Do you see it? So here is a Corsair for some competition. Just make a picture, edit a little bit in game, just make a large contrast. So I can use it for my models. So I like, for example, heavy weathering and highly approach, panel lines, and everything looks very exciting. But also you can, I hope I don't have some naked girls there. Tehát nagyon fontos a referenciák használata. Ugye a különböző versenyeken a számára tetsző munkákat lefényképezni, és azoknak nem, akár az is lehet, hogy nem az egész modell, amit felhasznál, hanem különböző kiadott részeket. Tehát nagyon-nagyon fontos a referencia is a pozícióban. But also you can use heavy weathered original photos. És persze az eredeti. So, you see. So you can see different colors on the surface, like this wing. On Corsair is very interesting because wing is not only covered with aluminum, but also is covered with fabric. And in this image is a proof when fabric is usually has much lighter shade than rest of plane. Yes. Tehát itt ugye azt mondja, a Corsair az egy nagyon érdekes gép, mert a szárnynak különböző felületeit azt nem alumínium felület, hanem textil, vászon. Okay. So sometimes it's good to find a reference how plane was made. Okay, it's take some time to research how surface was made. Sometimes it's from wood. For example, Horten, German very historical stealth plane, was made only from wood. So you can make scratches from aluminium. It was not approach. In this case, is not sufficient. Hát igen, azt mondja, hogy ezért fontos utána járni, hogy miből készíted a gépet. Tehát mondjuk alumínium kopás meg egy fa felületekre van. Mondjuk ott, ahol a Corsairnek a szárnya vászonból van, oda rakjuk egy fémes kopást. And also we can make all post shading with airbrush, but sometimes it is easier to use simply brush. And I mostly think that with paintbrush is technique much faster and sometimes easier, because you need mostly quite expensive airbrush with 0.50 mm nozzle if you want to make some splashes with or stains with a sharp contrast details. So mostly just tape a color on the surface with a paintbrush is less easier, and you don't need a super expensive airbrush for thousands of euros. Oh, no, hundreds. Ez ugye a Rutó árnyékolásról mondta azt, hogy ő jobban szereti ecsettel ezeket a dolgokat megoldani. Mert ez a nagyon kontrasztos, például egy ilyen lecsapódó festék egy ilyen pacára, ugye ez nagyon precíz pisztoly kell. Ezért ezt ecsettel próbálja megoldani. Okay. So next part, washes. I prepared bottom side with riveting and clear varnish on the top. Hát ezt a szárnynak ez a része, ez már szegetelve van, és ezzel a clear varnish-sal van.
and very important to use acrylic colors. If you will use enamel paints, then you will have mostly problem afterward. So, for example, products from AK or Tamiya, even oil paints, if you dilute with enamel thinner, you will dilute enamel color on the base. Tehát nagyon fontos, hogy virtuális festékeket használjunk, mert ha olajban is a festékeket használunk, mielőtt elkezdjük ezeket a különböző tamosokat felvinni, azoknak a hígítója fel visszamoshatják a festéket. És akkor most mutatok már most hasonlítani. So this is panel lines from AK and directly for blue and gray camouflages. Ez egy AK bemosó, kifejezetten ez a kékesztőke festésű képekhez. And as you can see, it is almost black again, like this color. Hát nem sok különbség van ugye színalapján egy ilyen bemosó és mondjuk egy fekete olajfestő között. So I put a little bit of color on the brush and simply let it flow to panel lines. Tehát egy nagyon egy kis mennyiségű bemosót állít az ecsetre, és befolyásolja. And it will line nicely and make a nice contrast to the surface. Just let it dry. And I don't want to propag some products, so this is another one. It's almost same. Just this is a liner from Tamiya. Most pedig egy Temi. So, and again, it has very nice fluidity, so it makes panel lines even stronger. Okay, you can say that use dark panel liner to gray panel lines is not good because it's not realistic, but also large holes like panel lines on the real paint are not also. So you just, if you need to make a stronger contrast to each different colors, it's better to use strong panel lines. Tehát ugye sokan mondhatják azt, hogy ilyen sötét bemosónak teljesen valóságú, vagy nem felel a valóságnak, de viszont azt akarjuk elérni, hogy kiemeljük a felületeket és a panelvonalakat, ugye lássuk, akkor ajánlja ezeket a kontrasztos megoldásokat. But mostly it doesn't look good, so I make my own shade a little bit less dark from dark brown and black oil paint. De ugye ő is azt mondja, hogy ezek azért annyira nem jól néznek ki, ezért próbálja egy kicsit világosítani a fekete olajfestéket sötét barnára. Just wait a moment. So I put a little bit of oil paint on the cup and apply a little bit of enamel thinner. It is this one. It is not odorless, it is quite smelly, so if you have a small room, I don't recommend it. You can use some odorless products from AK or others, but I like because it is so large box and you have a lot of thinner. Of course, you don't need exact one, and you can use simply for $1 or $2 benzene cleaner, and it is almost same, but it has different chemical reactions, so mostly it is important to try different products. Tehát most felvitték kis olajfestéket erre a kis kupakra, és döntött egy kis hígítót, a Tamijának ezt az elemelt hígítóját, ami viszont nem szakmentes, tehát hogy a kis szobákban zárt területeket nem ajánlják használatát, de viszont nagy mennyiségű, tehát sokáig elég. De viszont természetesen lehet használni más ehhez kitalált hígítókat, akár szakolóseket is. So here I have a nice dark brown color, and you can also apply it only on the panel lines, but consistency of oil paints are more dense, so you can simply blend it over the whole surface. I hope you see it.
and it really doesn't matter. You need to get the color to all rivets. So if you will try to only spill paint on the rivets like this, it is almost same like if you will some brush and you will do something like that. So. Tehát azt próbálja most mondani, hogy ezzel viszont nem kell annyira precíznek lenni. Mert az olajfestékeknek ugye a száradási ideje az picit hosszabb, ezért bármikor visszamosható. Nem muszáj ennyire precíznek lenni. Természetesen, ha valakinek ez a másik része miatt. De nyugodtan lehet nagyobb felületeket is. No problem. And don't forget that this one is covered with a clear varnish and this is with flat. So if I try to apply a little bit of oil on the flat, you will see the result how much difficult it is to clean wash from the surface. Yes. Tehát most azt próbáljuk megmutatni, hogy mennyivel nehezebb egy mat felületről eltüntetni az olajgavasókat, mint ez a clear varnish alapú felületről. So now I just simply, oil paints dry usually 2 days, so you have a lot of time to clean the excess wash. But I can just wipe the excess wash right now with a dry paper towel or paper napkin, just like you want. Tehát ugye az olajfestékeknek az egyik tulajdonsága, ami most vagy jó vagy nem, ez nézőpont kérdése az, hogy sokáig lehet velük dolgozni, mert ugye 2 nap a száradási idejük, és azt próbáljuk most mutatni, hogy a clear varnishával lefújj a felület, hogy mennyire könnyű visszaszedni akár egy papírseprendőről. So here you can see difference with enamel dark pen liner. It is much more darker and pronounced after wipe off. So I recommend to make rivet lines with lighter shades and pen lines with a darker. Tehát ugye most van egy mondatlevel először, amikor használta a Teminek a panelezőjét, hogy mennyire visszaszedés után és mennyire sötét. Tehát nem ajánlja ezt a nagyon sötét szint használni erre, hanem az által használt hígított, a sötét panelra hígított fekete olajfesték. Nem fontos olajfestéket használni, csak minél világosabb szint használjuk a szegecseknél. And this one is still wet, so probably it will take less work to clean it. But you can see it, I wipe a little bit of excess wash, but you can see it change the tone. So you can also use oil paints like filters. So if you do not have happy with a color shade, you can simply apply oil paints on the matte surface and change the tone a little bit to dark brown, or you can simply use blue one and change the tone to darker, and also I will show you. Tehát ugye ez a rész, ami a matvarnissal van fújva, ott nem csak a panelvonalak, valamint a szegecsek mentén marad meg a kívánt szín, hanem a felületen is. Ez viszont arra jó, hogy ugye az olajfestékeket használjuk filterezésre is, ami ugye az egész felületnek a tónusát vagy sötétíti, vagy világosítja, ez nyilván tőle megfüggő, milyen színt használjuk.